day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. The Sundown. For the news, views, opinion, debates and discussions. Listen to who is who talking about issues that affect our country and continent. Only on the Sundown, your eye on South Sudan. Hello and welcome to the first hour of the Sundown Show on iRadio with me, Madrama James. We are in this particular hour diving into a story that has got parents, teachers and students talking across the country. The recently released Senior 4 examinations results. Once again, the results showed a clear pattern. Private schools are outperforming government schools. In fact, all of the top 10 students are from private schools, and the schools with the best overall performance are also from a private school. This isn't a one-off. It has been happening for the past 3 years. So, what is driving this gap between private and government schools? Government schools are missing something important, or private school doing something right? And what does this mean for the future of education in our country? To help us unpack these questions, we are joined live in the studio by educational expert and member of the National Legislative Assembly, Honorable Majur Babur, who will explore the reasons behind these results and what can be done to close up the gap. Honorable, good to have you and welcome to the studios of iRadio. First, during the announcement of the results, you were present and you also take a look at how the whole process unfolded. First, give us your own assessment during the announcement of the 2024 Senior 4 results. Welcome. Let me take this opportunity to thank iRadio for inviting me to come and say something about the results of secondary school certificate in the Republic of South Sudan, and also I thank the presenter to this program. First of all, allow me to congratulate the Ministry of General Education and the Minister in particular and the entire Ministry of Education, Minister of General Education officials, and with a special thanks to the examination secretariat for their efforts to at last work hard to announce the result. It has been really overdue, so I'm thanking them. Generally, given the conditions under which education is undergoing in our country, my own assessment as a teacher, and I was present during the release of those results, is that the percentage of passing is not bad. It's good given the conditions we have. It is about 76.1% all over the country, and I think this percentage is really reasonable. In some of the subjects, the efforts of the students and whoever is taking care of education is reflected. So we thank them for that. A quick one now, talking about the result between private and public school. This trend of that private schools outperforming government school has continued for 3 or more years. What do you think is really driving this particular gap constantly? That is a good question, and it would not be easy to attribute that gap to one factor, in fact. But what I can say is that in general terms, teaching job, not only with our government, teaching job in most places in the world
is becoming non-attractive unless certain measures are taken to restore the favorable conditions for the teachers to let them remain in the job. First of all, low wages are making them to run away. The scheme they are supposed to get even within the community. I'm a teacher myself, but in most places, if I go now, for us, for the teacher to be given that esteem, we need to value the teacher. We need to pay the teacher. We need to create enabling conditions for the teacher to carry out this job. And mind you, teacher is the cornerstone of the whole teaching method or learning method, wherever it is. Without proper teachers, you will have difficulties. And this thing also, if you go to faculties of education, see how many students who are registering to enter faculties of education. They don't go. They go to other faculties where they will be valued by the government, by the community, by whoever is there. These prestigious jobs, they want them. And whatsoever the teacher, or even you are clever to what extent, once you are labeled as a teacher, you are nowhere. So I think we need to do something about this as a government, such that we restore this. I interacted with one of our concerned citizens, and he first looked at the trend of this year where private schools are really dominating or outperforming public school. Now he was wondering whether there are even teachers in government schools. Now you are the member of the parliament. Have you taken also a time to find out why is this gap really widening? And there is also natural resources that are supposed to be used for the development of that public institutions like schools. Yes, you are right. Not only am I a member of parliament, once I was Minister of Education in Western Equatorial State for nearly 2 years. And I had my own concept paper about the teaching job in Western Equatorial State, where I classified the categories of the teachers. There are so many problems around the teaching job and around teachers themselves. What are those problems, for example? Number one is that we need to establish institutes for training teachers. A teacher must be trained. If you see the categories of teachers we have, it is like a pyramid. Here down, you get a good number of teachers. Some they just enter the job for the sake of the job. You get in the middle of the pyramid, you get those who have the qualifications but they need training, professional training to become teachers. At the top of the pyramid, you will get those who are really teachers, trained both academically and professionally. But there is a very tiny group which we need to increase, to make the measures to increase them. This is one. Having done that, we should come back to see what do we give teachers. With all the conditions we have in the country, I am of opinion that teachers should be paid such that they are retained. And here I want to say that we must be able, because our haja, the general education as a whole is our responsibility as a government. There is no way out. It's our responsibility. And even though we license some of private schools, they should not be the dominating groups within, because the government has objectives why we are educating our citizens up to secondary school certificate level, because we want to produce citizens who know why they are there, citizens who love their country, citizens who are ready to sacrifice, and all these are objectives of any government. So we cannot leave it entirely to private institutions. And then should that be the case, then we need to come back
and examine why are they leading. Well, we don't say that we discriminate the private education, no. But they should not be a leading factor in education. We should be the one. So for us to remedy this, we need to establish institutes of education. Some are working, but more need to be done, such that they are upgraded. When the teacher, proper teacher is produced there, we need to look at the working conditions for the teachers. And it is working in other countries. If you go to Rwanda, it is there. If you go to Malaysia, it is there. If you go to Japan, it is there. Teachers are labeled. They are given their dues. And if you see now, the bulk of good teachers are in big towns like Juba. If you go to rural area, you will not get anything really you can talk of. While in other places like Rwanda, where teachers are property of the national government, you are transferred to any part of Rwanda. We can do here this. And the more you choose to go to rural areas, the more your salary gets up. So people are leaving the big cities like Juba, like Wow, going back to the rural areas such that they get good pay. We can copy the same thing because this is what we call good practices. We can do it. You said at your time in Western Equatoria, you develop a concept paper. And now you are in a better position in the parliament where the decisions are normally pushed and it's also incorporated into the national agenda. Now, where is that concept paper and how far is it under the table or it's now it died a natural death? And what are some of the specific items in that concept paper that you also think would help transform the education system in the country? Well, the paper happened to be my property at that time because that was from 2008 to 2010. And the content is in my mind when I talk to the authorities in general education and even in higher education. We talk about these issues which are contained there. That, first of all, we need to recruit, we need to train, we need to retain. Teachers must be retained. Even though if you recruit, you train, and you don't retain, teachers will go away. And this is what is happening with us. Now teachers, the best trained teachers are leaving the public schools, going to private school looking for green pastures, and it is their right. Unless we reverse the situation and we put in place conditions which will be favoring them, such that we retain them, they will continue to migrate from education, leaving those who have no way to jump away from education, leaving them behind to do what they can up to that level. So the concept is there. Ideas are moving. We did not talk. And as a member of parliament, I have nothing much except to say that, Ya Jama, it is better for you to do 1, 2, 3, 4. That is my limit. And then I can also follow. That is my duty also, to see that some of these ideas, if they get placed in the ministry, they can be implemented. And there is no disagreement. The question that teachers must be recruited, I don't think there is a disagreement. No. That they must be trained, there is no disagreement. That they must be retained, there is no disagreement. Because if we don't retain teachers, then what are we doing? So the ideas are flying, they are there. We need implementation. That is maybe what we can talk of. Honorable Babur, ita bielga netija bita student sakir tegirben tamani ashur. Junub Sudan indu petrol, Junub Sudan indu moya, Junub Sudan indu resources. Behadhap fi mashakilat al-kulu gibele taki iamulu shunu ashan kef deresa ustasin bagde relga martabat bitomon madaris babinu kwesu yal bitena bagde relga accent talim fi dawla. طبعا لازم ناخد قروش ورئيس بتاعنا جنرال سلفا كير في كثير من الكلام بتاعه في محلات حتى قريب في برلمان لما هو فتح برلمان هو وري للناس انه education ده هو ده نمرة واحد education ناس زراعة
health. The priorities بتاع حكومة education is number one. لأنه هي بتطلع حاجات ده. بعد كده فضل إنه أنا نشوف with all the difficulties اللي أنا ماشيين فوقه الصعوبات الاقتصادية لازم نطلع حاجة because أنت ما بتخلي حاجات كله يموتوا، أنت بتخلي حاجة واحد. لو أنت بقيت تعبان ما بتقدر تغطي حاجات كله، في حاجة أنت بتطلع وتعمل بها حاجة تانية. So now when we were analyzing these results أول تنبار ولا ده كان 200 أننا قلنا خلاص كان مشكلة بقى زي ده، أننا نشوف ways of putting money in place عشان النتيجة ما يتأخر، لأنه النتيجة بتاع دور يتأخر شديد. وده كان موضوع بتاع قروش مدرسين were unable to get money. فأنا ما دارين كلام ده يحصل تاني. أنا دارين بجد أن luckily enough في بجد الجديد اللي دارين يجيبوا لنا ده أنا شفتها examination طبعا is an examination council is an autonomous body. قروش بتاعه كويس الدور بالشهادة بتاع سكرتير. What we need to do now as a parliamentarian is to follow it up very closely that الكلام الناس اتفقوا فيه في الميزانية ده يطلع في شكل قروش ما يكون فيها. لازم يدلهم في قروش في accounts بتاعهم برام. ووزير افتكر عنده رؤية في كلام ده انه قروش بتاع امتحانات ده يكتب براه عشان امتحانات ما يتعكر، تسيير بتاعه ما يتعكر، برينتنج بتاعه ما يتعكر. كان انفيجيليترز وده حقهم كان دارين يأجروا طيارات لفار بليسز in the Republic of South Sudan. امتحانات بوصل هناك لأنه ده رايت بتاع جنا ويجيبوا له امتحان في المال بتاعه in a safe place عشان يقدر يمتحن. وده مسؤولية بتاع دولة، ده ما مسؤولية بتاع أي زول. and we are going to look into it very closely based on the directive of His Excellency the President that education is a priority. في زول بقول ولا جنوبين لو جا في وناسا من بونس كلمات الكويس وكمان بابرد قلبات ناس، لكن في تنفيذ بتاع كلمات الكل تبيلقى بكون مشكلة. مثلا في بادجت بتاع مدارس وبيزاد بتاع اكزامز، لكن تبيلقى لسه في تأخيرات. رئيس بقول في فري education، لكن هاسي وزارة بقول في امتحانات برايفت سكولز في البرايمري 8 بودي 80,000 وكمان برايفت بابليك بودي 80,000 برايفت بودي 120 وابوات مرتبات بكون 40,000 30,000 في الشهر. هاسي تنفيذ بتاع برنامج بكون كيف ونمرة 2 قروزة بعدين لو ودي إتم كبرلمان بعمل شنو عشان كيف قروزة بعدين ما يدخل في جيبه بتاع في الناس البسيط كده. طبعا قروش ده المفروض يطلع ويسلموا لوزارة التربية والتعليم يمشي للامتحانات. ويس بقانون education should be free general education، لكن conditions اللي أننا فيه في Republic of South Sudan من الناحية الاقتصادية بخلينا برضو إنه نستعين بأولياء أمور كان بتقدر تدفع حاجة. أنا هسا أولادي كان تردوهم ما امتحنوا فيرست تيرم، أنا اللي قاعد قدامك ده، وأنا 3 واحدين وزراء هسا قاعدين في مكاتب وزراء أنا علمتهم يالي تردوهم for nearly 2 weeks زمان they missed examination because I could not pay. ما عندي حاجة. ما في زول بكلم ده كان مفروض دور بتاعكم كبرلمان لو يتم مالي جو مراتبتم بسامون بكون وزارة مالية ولا وزير ذاته بقسم بتو exams لو هكرتم لازم بأسألوا وزير في شنو قاعد بأسأل لو يتم برلمان لو خلاص زول لجو medical allowance تانين زول بس أنا ما عندي medical allowance هسا. إنت كان شوف إنت كان also I want to encourage you to take time. تعالوا لنا شوف عدد بتاع سمونا لما عملوا له وزراء كم. شوف الأسئلة you can come to a committee, you are free by the way لأنه أننا we can receive you can listen to us because إنت ما بنجيب جنوب كله عشان نكلم معهم. جنوب كله بنكلم معهم في محل أنا قاعد فوق أنا وإنت ده كان ده اي راديو ولا ده راديو بتاع جنوب السودان ولا تلفزيون ده محل الجنوب كله بيسمع فوق. so if you come to us there إنت بلقى حقيقة. أننا نادينا وزير كمرة وزير بيقول yes we are going to look into this. أنا هنعمل شنو أكتر من كده. وبعدين أنا ذاتنا we know that عندنا مشاكل اقتصادية. one time بترول وقف، أسعار بتاع بترول نزل شديد كمان once upon a time. عندنا مضايقات والبلد برضو فيه مشاكل تاني أننا عارفينه بتاع governance كتير. ده بيشيل قروش it's not easy. so أننا ما بنونس والونس ينتهي لأن أنا دارين أولادنا يتعلموا. أنت تفتكر أنا القاعد قدامك ده I'm a teacher. إذا أولادي بقعد في بيت 2 weeks because I'm unable to pay أنا ما بقدر أموت بصدمة.
da dakit zadu ya yal nas ana amaltu wuzara bamuru jambike da barabat cikil ana ma gadar ka barabat da yali gadin fi bet. What do you think of me? Lakini nana gulna la da balad na kida cikilo zeda kali ajada bet sala. So what we can say is that الوزير دكتور كويوك في كلام الامتحانات ده أننا ونس كتير في كلام بتاع قروي ده واتفقنا إنه we must look for resources إنه يكتو جاهز. الحصل ده تاني ما يحصل because it is too much and overdue. والكلام ده ما بقدر يجي. هسا في دول بدينا scholarships now وامتحان ريليس أول تومباري ويمكن يكون فضل 7 يوم ل deadline بتاع scholarship. جانا ده بيجرى 200 عشان يطلع شهادة بتاعه ويطلع باسبورت بتاعه ويطلع جنسية بتاعه ويطلع all these kind of documents عشان نقدر نقدم. so أنا دارين امتحانات يساهو بدري نتيجة يطلع بدري ولد يطلع حاجاته ويعمل لهم كمان authentication هناك في ميلاد ويكون جاهز. كان قبلوا في جامعة جوبا جامعة على النيل جامعة بارغزال جامعة رومبيك well and good جامعة جون غران well and good. كان جانا سبيزول صديق بتاعنا زي ناس مغرب ناس إيجيب مهلات البدينة سكولرشيب ده إثيوبيا كان جاء ولد بقدر يقدم أوراق بتاعه جاهز. لكن when it is delayed too much والزمن الزنق we are going to deprive those students of their right to pursue their education. Right. So we are going to look closely into this together with our partners in the executive such that we see لأنه يالنا ده ما يال ناس تاني وما فضول بيجينا من مال تاني عشان يجي يقول انتوا جنوبيين you better pay attention to your children and your education. لا we are the one to do it. Okay. Dear listener, if in case you have just joined us, we are talking about the trend where private schools are really competing that's a public school and the reasons behind that. With me in the studio is Honorable Babur of the National Legislative Assembly. Now, if we have a specific question to him, do that via our Facebook page or you can call us on 0911-022-986-986. But first, let's have a commercial break, and when we come back, we shall first take a look at the role of teachers, communities, and even government schools after this. Attention, attention. The malaria vaccine is available in South Sudan, targeting children aged 5 to 23 months. The vaccine has been integrated into routine immunization services with 4 scheduled doses, which is highly recommended to be received at 5, 6, 7, and 18 months of age. Ensure your child receives all 4 doses for best protection and to boost their immunity. The vaccine is safe, free, and effective, significantly reducing the risk of malaria and saving lives. Even after vaccination, continue to sleep under a long-lasting insecticide-treated mosquito net every night. Remove stagnant water and clear the bush around your home to keep mosquitoes away. As part of the second phase, the vaccine will be rolled out across 52 counties of Upper Nile, Western Equatoria, Lakes, Unity, Eastern Equatoria, Jonglei State, Abyei, Rueng, and Pibor administrative areas. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Life is about flavor. You gotta spice things up because there's only one Benny. It's a mission to give the people more flavor because flavor is a feeling. It transforms any meal from lunches on the go to mixes, salads, and soup. You just need one envelope to bring everyone together. Benny, live with more flavor. Albonain, Albonain, Albonain. Always at your service. For all wholesale traders, save more for your people. Wholesale food items available now.
sugar, rice, oil, and more, including cars and beyond. Top quality, competitive prices. To place your order, WhatsApp 09123 03076 or 09123 06078 or visit us at Juba Airport Road. Albonain, always at your service. Don't miss out. Quantities are limited. You are right where you deserve to be. Your eye on South Sudan. Indeed, your eye on South Sudan. Welcome back from that commercial break. Now, I would like to once again invite Honorable Babur to briefly tell us yan dorbita mujtama dorbita mudrisin ekun shino ashan kef public schools wala government schools barru biagar indu netija al-nisiya wa kaman tahadiyat al-kulu gibelita agarade ashan fiu kaman تغير كمان. مرحبا. شكرا تاني وشكرا للمستمعين. عملية بتاع التعليم ده عملية غالية شديد، علشان كده في بعض الدول ما بخلوا لها حكومة براو، المجتمع بيكون عنده فيه دور، ولذلك الكوميونيتيز بتاعنا لازم يكون عندهم دور، ودور بتاعهم واضح. حتى في شمال الخليناو ده، السودان الخليناو طلعنا منه ده، من النهاية بتاع الثمانينات، بداية بتاع الثمانينات، الولايات وخاصة المقاطعات اللي هو بيسموها محلية هناك، الكوميونيتيز بقى ينافسوا عشان ينقلوا لهم مدرسين كويسين. يعني مثلا ممكن يعمل بيوت لمعلمين من القش من المواد اللي عندهم، يعني يبنوا بيوت 3-4 بيت ببنوا يزله، ومن they contribute every month، ومن بيجمعوا قروش بكتوا هناك. there's something additional للتيشرز. فالناس بسمعوا كلام ده وبيجري للمال ده، they will demand انه ينقلوهم للمال اللي فيه كلام ده. زائدا انه parents council المسؤول عن المدرسة المعين لو في حاجة بسيط، حمام بتاع جنب بتاع اولاد بتوعهم وقع، they can come in and help the administration of the school انه ده يرفعوا ويبنوا. في مدرس عنده مشكلة ومن بيجي to be solved amicably within the community، عشان السمعة بتاعت المدرسة دي يكون كويس والمدرسين يقدر يجلوه. commissioners كمان عندهم دور. كوميشن المسؤول عن الكاونتي الفوق المدارس ده عنده دور كبير جدا انه يساعد لنا ده. لكن افتكر الناس بقى يقولوا ده شغل بتاع وزارة التربية والتعليم، ما بزول دار كوي فوق. نو، كوميونيتي عنده دور كبير، لانه ديل عيال بتاعنا، وانت ممكن تساعد المدرسة في حاجات كثيرة جدا جدا عشان يقدر يقدم لك الشغل ده. في ثانية بس، مثلا أبوه ولا أم بقدر يساعدوا مدرسة كيف وتبيلقى معيشة ساكت بكون قوي في جزء من الناس بنوم ولا موية ولا جنجارو. لا نو، ما الكلام ده ما كومبالسري، ما كوميونيتي كله ما زيرو، ما في ناس كويسين كمان. الناس الكويسين ده they can do the job on behalf of others، هم ممكن يعملوا بطريقة تانية، والبقدموا ما كتير. يعني في محلات لو عملوا داخلية ولا ميس للمعلمين، لو السلطان بس جاب بقر وربطوا في العطا عشان لبن بتوع ده ودوا للمعلمين يشربوا شاي، that is a contribution, very big contribution. Now, Honorable, if there is no a major intervention, do you foresee that a private school will still, dominate the government schools? No, we are going to come in as a government. المسألة ده ما بتقول كتير، لأنه مسؤولية بتاع التعليم ده ما مسؤولية private sector، ده مسؤولية بتاع حكومة. نعم. وده مسؤوليتنا لأنه عندنا أهداف كحكومة دارين نحققه. يعني أنت لو سألت نفسك يا مواطن، شكل بتاع مواطن أننا دايرينه after 20 years from now، الإجابة the answer only مع وزارة التربية والتعليم، لأنه يالا السكر ليل ومن ياو لسه بتلقوا الأفكار. الدولة دايرهم يمشوا شمال دور بيمشوا، يمين دور بيمشوا، لكن أننا ده بيبقى زي الكشب الكبير اللي طلع معوي، إنت كان حاولت تصلحه بكسر،
كان كليته بقعد زي ده بس مع زي الا يالا سكر عشان كده الدوله بينفست دائما في التعليم عشان يحقق اهداف بتاعه. نعم. So it is not going to stay long الموضوع ده. Yes, we will give space to private education because they are a component, but they should not take the lead. Shukran. Now, dear listener, if you have a question or comment, call us right here. Fursa lek fi 09 wide walet 22 986 luenda swal khas le Honorable Babur Radio. Good evening. Good evening. Yes, Johanna. Johanna marhab. Okay, شكرا للموضوع. أنا برحب بالضيف في الاستديو كمان. أنا داير نكومنت في الموضوع بتاع examination fees بتاع candidate بتاع primary ده. جروز بتاع رسوم. أنا كمان أنا تيجي فواوني. يلا بالنسبة للجروز بتاع primary ده كانوا 85 اللي هو 80 ده. يواجهنا و80 و85. أنا ما بعرف يبقى الستيت هنا بكون كم. لأنه هاي الستيت minister بتاعه باكن بتاعه براو. نعم. ووزير بقول كلام ده ممنوع public school ب80. ما أنا جاي لك هو بقول هنا رئيس قال هنا school free education يلا هسه بقولوا قروجي هنا ده 85 ده فواو أنا ما بعرف باقي الستيت أنا بكون كيف ويلا هنا باقول حاجة قال هاي جنا يجيب 2 صورة وقروش أوكي يلا ده برا من القروش بتاع بطاقة البارين ما معروف صورة ده ماشين يعملوا بوه جناه ولا حاجة بطاقة ما بيسولوا في جوبا بيشيلوا صورة بيقولوا ماشين ودوا جوبا ولا شنو ومفروض صورة كان بيشيلوا بفي سوا هنا لكن قال هاي جنا يجيب 2 صورة وقروش يلا بعدين قروش بتاع ID card ده بيجي من ورا أنا ما بعرف شنو كان طبعا ده أنا ما بعرف ده يلا بعدين أجي تاني أقول بالنسبة للموضوع بتاع الذي أستاذ قبل كده ما فاجأ من أقصد إنه لأنه هسي كلام ملوغة بيقولوا رئيس قال كان في برلمان وكده ما أول مرة نتقوم عليه يقولوا كلامنا هسي في مناسبة في أي مناسبة كدولة مثلا في مركز دي ولا كان في بتاع ديبندنت نفس الكلام ده بيقولوا سنة الفاتحة قالوا سنة دي قالوا سنة الجاية بيقولوا نفس الكلام ده وما في implementation ده أو unfortunately. نعم. وحاجات بيجا زي كونا بس برينا اسمه ساكت ما فجأة جاي حاصل في ميل. نعم. يلي الناس التي ده يفوتوا برا ياو بعدك بيكون في تكبير كده. لكن المشكلة هي الجوفرمنت بتاعنا ما concern education ياو مشكلة هنا. نعم. لو كان government أساس كلام concern education كانوا بيكون education ده priority teachers ده priority. إذا ناس كان في institution كده رئيسة teachers ذاته government ذاته بتفين وبقول له هو ياو برنامج يكون الواجهة شنو يقربوا وبعد كده يقول بقوم بزع ولا بقوم بفوت لأنه شنو وما كاتي ال education priority. خلاص كويس نودي فرصة لهونورابل بجواب يتابع شوية. نعم. أنا هونورابل تبقول شنو قال ولا وكما عنده قطع الكويس لكن تنفيذ بتاع قطع ده بكون مشكلة قبال لأننا كمان نستقبل تليفون تاني. مرحبا. شكرا يوحنا. رسوم بتاعت الامتحان اللي بيشيلوا من يال ده زي ماس هسا عندي جانا بامتحان يوم الاثنين انا بكره بطلع برا لازم افتش 200 من ما في هو في برايفت سكول 200 الف انا بكوسه من ما في ما عندي لا انا بتكلم معك but I'm going to look for it لازم امشي وده ما هو كده عشان انا اسالهم انا اقول لهم why are you taking this amount لانه هم كنتوا كده I want my son to يمتحن ال 85 ده المدرسه بيسالوا كرسوم بتاعت الامتحان عشان في حاجات بيعملوا في المدرسه during the invigilation وغير البليجيشن مع القروج ال بتاخر شويه ده لازم يكون في حاجه ناس مدرسه يقدر يبتدي به ويصلحوا به الحاجات للعيال بعد مرات اذا كان في مويه بيجيبوا انت بتعرف التانكر براو لازم يجيب المويه في المدرسه لغسيل والحاجات ده ومويه شراب بتاعهم يقدر يكتب ففي حاجات المدرسه بيعملوا اثناء الامتحان they need money فالقروش 85 ده لو بقى 80 ولا 85 ويا ده واحد والولايات ما واحد يعني انت مثلا مناطق واقع في شمال على النيل نازل الرنج والملوض والمناطق ده مناطق انتاج لو عملوا 100 ما بيتساوى مع مناطق التعبانه شديده اللي ما فيه حاجه
ولذلك وزير التربيه والتعليم هناك بيشوف الكلام ده مع جماعه بتوعه يقدر يعمله. الاثنين صوره ده الصور ما بمشي لصقوا هناك في البطاقات، في بطاقات تمام تشوف بكون قاعدين داخليه هناك عشان زول ما ينط في شغل بتاع زول تاني. انت منو؟ انا فلان الفلاني. الناس بيعينوا له بيشوفوا الصوره بتاعه. تاني بيعملوا به بطاقه بتاع دخول الامتحان عشان ما يجي جنا من برا ويقدر يمشي يخش. فلما ننادي اثنين صوره وقروج ده كله بيخش في الكلام ده. وانتوا هناك برضه لو انتوا عندكم مجلس الاباء من حقكم تمشي لمدير المدرسه تقعدوا معه بيرا تقولوا له انا ما عندنا مانع نساعد التعليم. الحاجات اللي انتوا بتسالوا من عند ده ماشي لي شنو you will be informed. وتقدر تقتنع. شكرا. ناسما من دبر اي راديو. اي راديو. Madrama Joseph. Joseph. Joseph kwenye milogono. Joseph kwenye milogono ka tuwali swali bitaki wasat zaman Joseph. Ayana be Ibrahim harana kontana al majira na fisira kanja ma social milan na wa kanja de najara dura girantu. The Honorable Babur. Ya sera harana wala ana maro malo yani قرار رئيس لأن ما بيكرم لأنه رئيس يمدان كلم قال يا جوزيف نعم هي جينا غدر على لكن الدرجات يعني ما دار الدرجة كأنه رئيس يمدان ونس قال كده جدو أسار تا غرس تا رسوم تا يال سو أنا ما أعرف مش ده وين كلام الرئيس طلع ده ما صار ولا نظم ده كلام الرئيس طلع. نعم شكرا. نعم جوزيف كوني من لبنان honorable بقول معلو بذات كلمات الجتالة من رئيس ما دير نفسه مثلا نو بقول في free education لكن ناس بيجا بيشيلوا ذاته كأنه قال لك جروز بتاع رسوم يزيدوا مرحبا. السيد الرئيس بتاعنا ما قال الرسوم يزيدوا ما قال كلام ده. هو قال لأنه education ده نمرة واحد بتاع شغل بتاعنا في بلد بتاعنا هنا ده. يعني لما نقولوا بالانجليزي education is a priority معناه education نمرة واحد. لكن الناس القاعدين هناك في المدارس ما هم ياو implementers ما الرئيس. فلما هم يشوفوا على هم عندهم مشاكل وتعبانين وما في حاجة بيجيم جوام بدل هم يقعدوا ساكت ما لازم يسألوكم انتوا عشان تقدر تدفعوا حاجة بسيط. وزي ما انا وريتكم قبل مسألة بتاع التعليم ده ما سهل بالمناسبة ده مسألة very expensive. فانتوا لو ما جيتوا جوا يا جسم كوين ما الامور ما بمشي. فمدير المدرسة ممكن ينادي الناس ويقول لهم يا جماعة انا دارين نعمل حاجة ده مش معناه خلاص سالوا قروج من الناس او بقى اجباري انه لازم يدفعوا. نو البيرنتس لازم يساهموا في المسألة بتاع التعليم. ما جوزيف كوني بقول بناية تاني لو في خلاص جروس بكون دايرو من أبواد ولا أماد أكسن قول خلاص جيب هذا كده ما بو أكسن ما بقول قال في free education وأخيرا قال يجيبوا 120 100 وكم. لا ما متى الناس ما يلقبطوا بين free education. هسه عندنا الناس يال بتوع مش في يوغندا عندنا الناس يال بتوع في يوغندا وقاعدين في كينيا قاعدين يشيلوا منهم كم. يعني if you see لو سالوا منك 100,000 SSP وإنت هناك سالوا منك $200 $200 باللغة بتاعنا هنا is equivalent to مليون وحاجة. طيب ما لو سالوا منك 100,000 أو 80 ده it is easier وده مش معناه ده ما free it is free. لأنه free زيرو ده ما موجود ما بيجي. نعم أنا كنت جوزيف هجابة خلاص لغا 0911 ولا 22986986 لوندا كسوال honorable من National Legislative Assembly. Hi radio. Yeah, good evening. Good evening. Yeah, you are connected to William James. I'm here to you in Juba. Welcome, William. Yeah, so I have just only one question to our Honorable Minister. Go ahead. Yeah, Honorable Minister. No, he's a Honorable Member of Parliament at the National Legislative Assembly. Oh, okay, sorry for that. My question, before I ask the question, you know, in universities now, the College of Education, there are so many students who don't accept it to apply to College of Education.
And the reasons why they don't apply to College of Education, people never actually ask. In fact, when you go to College of Education, you graduate, and then you go back to your state, then you submit your degree. Then you will actually be admitted in case to be one of teacher within the state or national government. You will not be considered as a student who graduate in education. So what's your question? When you go to all the school, my question is this one. When you go to school and you teach, you will be called as part-timer, and you will not be called a full teacher. Now, for those who graduate in university, College of Education does not have any chance to teach in a school as the really students who graduate in College of Education. Number two, the private school also are considered those who are not graduating in school. Like now, those who are teachers in all the school, they are not graduating in College of Education. They graduate in different colleges, but they were being considered as the teachers. So I need to know, how do the students who graduate in College of Education to teach as a teacher in national? Thank you. Thank you so much, William. Over to you, Honorable. William, thank you. This is a very good and a vital question, by the way. And that is why at the beginning, if you were following my talk, I talk of recruitment. And for those graduating from Faculty of Education, they don't need training. We need to recruit them and retain them in the job by giving them. So we will go back to see why they're not recruited. This is the question which we need to solve. If it is because the wilaya do not have the capacity to recruit or to appoint, we are going to ask our national ministry to take care of graduates of education, because already they are prepared as teachers. How can they loiter about? That thing, I don't think that is really correct. They should be registered and unemployed. And in 1963, when they created what was called Mahad al-Malamin al-Ali in Khartoum, students refused to join Mahad al-Malamin. Automatically, the Ministry of Education in Khartoum by that time, they brought out a circular that Lojana Willet Sejal Kulia Terbia or Mahad al-Malamin al-Ali, you are considered from first year as appointed. Until fourth year, you will be receiving a salary. From here, you come out marching to the schools just to encourage. So some of the students, they left Faculty of Arts, Faculty of Sciences, and they ran to Mahad al-Malamin al-Ali. So earning their bachelors in different fields as well as receiving their salaries. That thing, if it is there, then we need to look at it very closely, because, and that is why I think the registration for faculties of education now in our public universities is really very poor. They don't want it. I went to Juba, it was shocking. No one. Very few numbers. Okay. Taban, the private schools, they have this business element. It's a Kanandag papers bitag, and they think that you are graduate, and even though you are lacking proper training, they may take you without bothering to go and look for lazim yelgun zulm kulia terbiya. And then given also the very little numbers graduating from faculties of education, and now if you see Juba town, most of them are private schools, so the number being recruited is very big. They can resort to recruit. Okay, thank you very much. Up to here, I'm going to pick 3 more lucky callers quickly. Let me first start with this radio. Madrama James. Naam. Good evening. Good evening, Tolfuk. Because of time, let's throw the questions, and then we give chance to our minister. Honorable Member of Parliament. Okay, I greet you and I greet the honorable. What's your question? My question question سائل كده. أنا أول حاجة ده خطو في برلمان القومي. وبرلمان القومي بتاع جنوب السودان ده. معلش يا تولفوك بس دخل توالي في سؤال وسط زمن. ده سؤال ما حاجة تانية. يلا سؤال بقول كده. الناس انتم قاعدين هناك في البرلمان، لانه برلمان حاجات في مناقشه
ومناقشة ده بعدين فوقه على حاجة يكون الناس يعني واقفين على حاجة يكون شعب دارم. أننا في جنوب السودان هنا عندنا حاجات بقولهم في برلمان في ولايات وفي في الحكومة بتاع الحكومة اللي هو يونتي جفرمنت. هذا لسه education بتاعنا زي ما كان هنا شفناه في عام 2024 لحد عام 2025 ده الناس السينوفور النتائج بتاعهم لانه عامل 5 شهور في راديو معلش وسط زمن سننا بارو كماندر ودي فرصة ل member of parliament عشان كيف يجاوب السؤالات بتاعكم اسمع من داي راديو. Good evening. This is me, David Magog. Yes, sir. Wow. Welcome, David Magog. What's your question? My question, Honorable, is he is now representing education in the parliament. And all the government schools have failed, are not within top 10, teachers desert them, and so forth. What will be the way forward? If people say that education will be the key and the light that will just light this country, why don't you summon the Minister of General Education or Minister of Finance so that the teachers are given their salaries at the right time? Thank you. What is the role here in the parliament of this country? This is number one. Number two, if you come now to private schools, you can see now only a home. We will not qualify the school. Or only with a Shagania and whatever is being done as a school. Why there is no supervision about this? Because making a school, you cannot make it like a restaurant. Thank you. Why there is no supervision parliament to go exactly to check what is going on in the country? Thank you. Thank you. Thank you. With this current situation, what is the way forward and why there is no supervision? Hi, Radio. Yes, hello. Aiwa. How are you? I'm okay. Your name and where you calling from? My question to the honorable member. This is Oproda. Yes. Yes. What is your quick question here? My quick question. He talk well. He do talk well, really. The area he is saying is very correct. But why our politicians, they talk good, but they don't implement things? Why? What is wrong with them? Thank you. Now you talk good, but no implementation. This is what I want to know. Thank you very much. They've been trained in the parliament only to talk good, not to implement it. Thank you. Thank you. Radio? Yes, lack of implementation, way forward, and supervision as well. Let me talk to last caller. Radio? Hello. Aywa. أنا بسلم على الأستاذ نعم أستاذ. نعم أستاذ كمال. الكلام القاله مجور أستاذ كلام صحيح. أنا يمكن my best student هو كان أنجلو يا مكانا أنتوني مكانا يا لينو أنتوني مكانا. معلش وسط زمن. يا بابور كلام اللي انت قلت ده كله كويس. المشاكل بتاعنا let us talk about situation. على انه كل الحاجات اللي انت قلت ده in place. But أنا عايز أقول لك if there is a stable country, the most of the schools should be in the rural areas and should be boarding schools. نعم شكرا. Then we must have an institute for teachers, as you have mentioned. You see, now a graduate of university is not a professional teacher. He will not come and teach because here professional teacher have got a method. Thank you. Have got what? But Zul Kharij, as the caller said that he's not a professional teacher. We don't count him because he doesn't have a method. Thank you very much. أنا كلام بتاعي أستاذ يا honorable لازم يكون security is stable. أي حاجة all the schools should be out. نعم in شكرا. the remote areas شكرا. and dormitory schools.
شكرا جزيلا. ده أستاذ كمال في جوبايني. ففي 3 دقائق هونوربل بابور تبقر جواب طوال أسئلة، وكمان في ناس العارفة تعليق. مرحبا. شكرا جزيلا. الناس اللي أسألوا كله، أنا قبل أنا قلت كلام التأخير بتاع النتائج ده أنا ما بنقبله. It is not acceptable for a number of reasons وأنا وريته، لأنه بيأخر العيال وبيأخر القبول وكلام كتير بكوش فوقه. أننا ماشيين نعالجه. الوزير قدامنا أننا اتفقنا إنه قروج بتاع الامتحانات لازم يشوفوا لهم حساب خاص ويكتبوا في مال خاص ويطلعوهم أول بأول. ده أننا انتهينا منه. ديفيد مقوك من واو، كلامك في ماله ديفيد، عندنا مراقبة. بعدين أنا متفق معك تماما. ما كل شرقانية، ما كل مخزن بتاع شنو أو مدرسة. انت لو لاحظت مدارس القديم في جنوب في اي محل شكل بتاعهم واحد. اننا حسب ما نقول لوزارة التربية والتعليم يكون مدارس الجنوب خريطة بتاعهم يكون واحد. حتى لو انت تاجر ولا بيزنس مان you want to build your own school تجي تشيل الخريطة من وزارة التربية والتعليم، اسمك بس بكون فوق مدرسة بتاع فلان the way you want to name it. ده على كيفك. في رواندا، أنا لما مشي رواندا 2013 أنا زرت حاجة اسمه رواندا Education Board. جابوا لي 10 مهندسين بتاع كهرباء بتاع مويه. قلت لهم مهندسين ده علاقة بتاعهم شنو بوزارة التربية والتعليم؟ قالوا لي دارين يوصلوا مويه في المدرسة في زول بتاع مويه، دارين يوصلوا كهرباء في زول بتاع كهرباء، لأن يال سكر بلعب. كان التوصيل بتاع كهرباء ما صح، ممكن جنا يمشي يمسكوا ويقتلوا في المدرسة. So we are aware of that. الشكل بتاع مدارس ده أننا بنعمله، مراقبة بتاعنا فيه. انتوا بس كمان لازم تعرفوا الزول اللي بيلعب الكورة، الناس اللي برا المشجعين بيقولوا يا اخي الجون فاضي قدامك شوت شوت شوت، وما ما عارفين صعوبات اللي بيخلي الزول ما يشوت في كورة عشان يشوت في جوا جون ده شنو. عندنا صعوبات في الحكومة. أخرى انت قلت نعم اننا سياسيين بنتكلم كتير وتنفيذ صعب. لانه مرتبط بحاجات كتير دارين قروج، لكن تنفيذ ماشي يا اوبرا. ما تقول ما في تنفيذ، لو ما في تنفيذ كتر حاجات الموجوده ده ما انت كان ما بتشوفه. التنفيذ ماشي، بس ممكن تقول التنفيذ بطيء، لازم يكون في سرعه في التنفيذ. اننا في جوبا المدارس بنخطه في كل محل، يعني the landscape of education عندنا في مدارس بنخطهم ماله بصورة منوعة، لكن بس مدارس بخطوم كمان based on the population. يعني لو في هلة ما فيه يال كتير، الهلة اللي جنبه يابو يكون فوق مدرسة عشان يال يكونوا هناك، لأن انت ما ممكن تبدل لك مدرسة كبيرة وما يكون فوق يال. وده حصل لنا في CDF لما جابوا لنا قوي بتاع CDF في اسمبلي. في مدارس مشى بنوم في مال ما فوق ناس، هسه مدارس ده قاعد ساكت بقى هنا ده خالص. كلام بتاع معهد التربية ده آخر حاجة. معهد التربية ده مهم جدا جدا and already we are taking it up as a challenge. لازم المدرسين بتاعنا ما كل زول ماسك بكالوريوس. قبل انا قلت لك في كاتيجوري بتاع الكونسبت نوت بتاعتي اللي انا قلت لك ده the bulk of معلمين ممكن يكون عندهم academic credentials but they are lacking professional training. They need to be trained, and if we don't have معاهد وعندنا مال training they cannot be trained unless we have those places. Otherwise I thank you all for your positive questions and positive interaction. نعم. رسالة بتاعك شنو للستودنت بالذات القاعد بيقرا في مدارس بتاع حكومة وإيا سنة تبيلقى أسامي بتومن ما في توب 10 مثلا؟ رسالة بتاعي إنه هم ما ينكسروا. education is a process. وطالما الناس موجودين، حكومة موجودة، we are taking stock now of the challenges اللي بواجه الناس في المدارس ده. أننا ما دارين زول يجامل لنا توصية في جنوب السودان إنه يا جماعة سلوا أنفسكم. أننا بنسلوا أنفسنا، أننا نمشي وين؟ We are not going to leave this country unless we build it, unless we build a school, unless we improve on the system of our education to cope up with the rest. We will be nothing. So I'm telling you that be patient, carry on what is available with you until improvement is taken place. Improvement is a process, one day. This is what I can say. Thank you, Honorable Babur, for coming. And Mandela, via our Facebook page, you said there's a lady who got a 93.4, but this has been circulating on social media. We are verified, and it is not true. Otherwise, up to here, we have come to the end of our conversation. I've been your host, Madrama James.